Ja, hej och välkomna ska ni vara till min kanal. Och idag så kör vi Tour de France. Och det här är avsnitt 27. Och nu kör vi igång detta. And the final climb that lies close to the Nu ska vi finishing köra line på här. offers a perfect opportunity to trouble the sprinters. The peloton has caught up. There's no more escapees. Det här är första racet i det här. Det gör 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Nu är det bara en rak sträcka. Och flät. Egentligen är det bara en rak sträcka. On flat stages, that's not where you see the most drama. You can accelerate forward if you think that nothing important will happen. Ja, jag förstår. Det är ju mest The time gap between the flät. peloton and the breakaway is Det är platt decreasing. överallt. The breakaway is losing ground. Om du ska åka uppåt. Det är platt här också. Ja. Snart kommer de riktiga. Jag har ju sett de här andra G-tävlingarna i det här. I den här turneringen. Så bra. The riders are now entering the feed zone. They will be able to pick up something to eat. Perfekt. Nu såg vi kilometrarna ner. Tiden åker ner så vi kan få bort dem. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Det är perfekt. We're coming to an exposed zone, lads. But there's no worry. Contrary to what we said in the briefing, there's no wind. No risk of borders. Så du säger att... Last time checked with the breakaway. 1 minute. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte på. Borde jag? The race is now entering its final chapter. There are less than 20 kilometers to go for those at the head of the race. Ja. Det är ju så trött. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Nu ska vi en stark The lead vänster. group is onto the Côte de Neufle-le-Château. The peloton is on their tail, so it won't be easy for any of them to claim victory. Kanske inte, nej. Där borta är bilen. Nu cyklar vi på här. Det är det här jag inte gillar. För om man vill ut... A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Kommer jag inte komma ut. Jag kommer inte komma ut. Det här är så jävla tråkigt. För varje gång man ska försöka komma ut. Nej. Everything will be played out in the final kilometers. Skitigt upp mig bara. Jag fattar inte. Jag fattar inte. Bokstavligen. Varför ska det vara trångt? Det skiter jag i. Men man kommer ju inte förbi. Kolla. Jag kommer inte komma förbi här. Ja. Watch out. You're not going to be able... Ja, och där är vi tillbaka. There's a quiet day in store for you lads. It would be surprising if it doesn't finish in a mass sprint today. You've got to ride, guys, if you want a chance at a sprint victory. Oh, things are livening up. There was no mention of wind in this morning's forecast for the stage, but it must be blowing strong enough for teams to be trying to create borders. Watch out! Ooh. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. 1.5 minutes for the breakaway. Perfect. It might just work. Nu är det... Du bara kör.
The time gap with the head of the race is stable. Jag blev lite frustrerad förra racet för You att must constantly de try to blåser shelter from the inne wind så de so kan... as not to consume energy. This Så is då what kan allows a inte jag... rider to edge clear at the end of the race. Kan inte jag köra mitt bästa. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Alltså det är lite tråkigt. Vill de bli bättre på cobblestone? On flat Köp stages, cobblestone. that's not where you see the Ska vi most försöka traffic. vinna You can varenda accelerate forward if you cobblestone think that nothing important will happen. sektor. Så man kan... Speciellt fyra. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's Nej. nobody dangerous for us in the breakaway. Nej, perfekt. Kommer exposal. Gör inget. The breakaway is losing ground. Gör inget det heller. The first riders are 2 kilometers from the climb. Perfekt, upp. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Är bra. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. The head of the race Perfekt. has 1.5 minutes lead on the peloton. Last time check with the breakaway. Kommer vi 1 neråt? minute. Git. Och där får jag all energi jag The behöver. breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. You are 2 kilometers from the top. Right. The peloton is riding hard. Stay well placed. Prepare. Bunched peloton. Kom igen. Last Bra, bra, kilometer bra, for bra, the bra. peloton. Nu. The sprinters are in the front line. They will soon be burning rubber. Vi ser. Jag kommer förbi de här. När det står en framför hela tiden. Watch out. Ser du vad han gjorde eller? Här, välkommen tillbaka. There's a tough start to the stage. The riders begin almost at the foot of the Col de la Så, Chlotte, då ska vi classified second försöka category. There will already be tumma 5 points to be had for the first over the så top. många vi kan här. The breakaway can't widen the gap. Så. Vi är snart uppe. Ordentligt. På väg ner. The gap isn't changing much. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This Yes. is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Perfekt. The front of the race is 2 kilometers from the summit. 30 seconds between the breakaway and the yellow jersey. Perfekt. The intermediate vi- sprint will be contested just after the end of the descent. Perfekt. Och där kommer The vi. next 2 climbs are pretty much clones. Short, steep and classified as second category. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Yes, perfekt. Det The är time inget. gap with the head of the race isn't It's a changing, changing lads. lands. Jag har aldrig hört The det head förr. of the race is starting a new climb. The yellow jersey has just joined up with the lead group. The peloton is 2 kilometers from the summit. Den röda fortsätter att gå. 10 kilometers left, and there's one remaining difficulty for the riders. Although it doesn't count towards the mountain classification, with its 5 kilometer slope at an average of 4%, it could be decisive for the stage win. Yes. Nu ska vi se hur de andra kör.
Okay, I'll consume a feed. Och så gasar vi på. Så. The red pennant. And the sprint is Och nu on. kör vi, kör. Watch out, there's an attack. Vem attackerar? Watch out. You'll soon have no more energy to attack. Där är vi tillbaka. The early part of the stage is relatively easy going, but the Yes. final portion, with 2 ascents of the Alpe d'Huez, could do some damage. Good luck, guys. Och det är samma berg. Fast du kör lite... 1.5 minutes for the Det breakaway. ser ju It might lite just farligt work. ut på sista. För han bara spikrak upp nästan. Den är 70% va? Snett upp så. De som inte har i sig. The front of the race is De som inte kan approaching the klättra i alla Col fall. d'Orno. De kommer att After förlora climbing idag. 5 kilometers, followed by the descent, Och det här jag the menar med riders att will attack the intermediate sprint and the det first var- descent of the Alpe d'Huez. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. värre. The first climb is 12 kilometers at an average of 8.4%. The riders will not go all the way to the top. They will take a right turn just before the finish Yes. and head towards the Col de Sarraine. The gap isn't changing much. The first Alpe d'Huez climb, just like the second, carries an all-category label. That means 20 points will be gleaned at the summit towards the polka dot jersey classification. The guys with you are upping the tempo. They're going to try to manage the time gap. Perfekt. You're 2 kilometers from the summit. Go on, another push. It's a Another long push. and technical descent, so the riders must stay focused. Kör bara. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. Gör inget än så länge. The advance of the Och då lead åker vi group ner. should be enough to carry it to the end. Det tror du ja. Here we go for climb number 2. This time the riders will go to the Alpe d'Huez summit, which means 13.8 kilometers at 8.1%. Vi åker ju fort som stjärna. Åker vi? 1.5 minutes lead for the head of the race over the favourites. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Kan du flytta på det? Jag fattar inte. Så ja. Här åkte vi höger förut. Nu åker vi rakt fram. Nu är det tömma The sig, advance of men the inte lead group helt should be och enough hållet. to carry it to the end. Nej. The Jag lead tror inte. rider is 1 minute 30 on the favourites. Så. Det ser The ju... gap is 1 minute between the favourites and the guy in the front. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. Jag ser honom. Only 2 kilometres for the lead rider. He's almost won it. The lead rider has 30 seconds on the favourites. It's good. You're back on top of the overall youth standing. Yes, men jag åker The nu. breakaway is being reeled in.
It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Okej. Så. Nu är det bara att köra The ifrån. red pennant for the man at the front. Nothing settled yet. It's very tight. Vart då? Vart är det tajta? You're going to win at Outdoors. It's brilliant. Bravo! Bravo! Så ja. Syns snart. Go on to the attack. Yes, attackera. Guys, the first 50 kilometers are ideal for breakaways. Then the battle for the GC could hot up, given that it's a short stage. Don't go to sleep. TC delar The front sista. of the race is 2 kilometers from the summit. The next King of the Mountains summit is ranked as a third category. Only the first two riders over the top will score points towards the best climber classification. Gå upp. Nu åker vi ner lite. Och nu åker vi upp igen. Det syns va? Nu åker vi ner. The time gap between the peloton and the Lite escapees is upp. Och nu stationary. åker vi ner. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. The next difficulty is also classified as third category. The first two to the top score 2 and 1 point towards the polka dot jersey. Ja, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är sen. Innan den största berget kommer. The first 50 kilometers comprise a succession of short climbs which are conducive to attacks. The favourites will have to remain up front to avoid being trapped. 2 minuter är han efter mig. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey. But there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Så. There will be 10 points to be earned for the mountain standings at the summit of Montrevar. Det var vi gör så. The front of the race is 2 kilometers from the summit. Folk kommer inte droppa här i alla fall. Okay, I'll consume a feed. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. Så ja. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. First Perfect. riders have reached the intermediate sprint. Där tar vi det. Only 10 kilometers left for the group at the front. Va? Ja, innan de är framme igen. The riders are on to the final climb. The favourites will have to be well placed at the foot because right away there are sections at more than 10%. The slightest deficit could already prove fatal. Perfekt. Nu är det bara tumma. I want you to ride in the track. Dangerous for the overall standings. Vem ska jag catcha? Nu catchar vi den. The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. He ascended 5 times in the final Så, då phase. åker jag. There's no doubt that the title will be fought out between the best climbers. The Monte Olimpino descent presents no major Wait risks. for the following The group. rider who goes over the top alone on the last lap has a good chance of becoming the new world champion. The finishing line is only 3 kilometers from the start of the descent. Perfekt. Då måste man åka ett antal varv också. Varje gång. Varje gång. The time Nej, gap between det the blir fel. peloton and the Inte escapees varje is gång. stationary. Man ska åka ett varv. Vi säger att vi åker 13 varv. Runt. Det här är ju bara de enkla delarna. Man vill ju inte vara först. För då tar du ju mer på krafterna. Man vill ju bara vara här. Åka sin egna lilla värld. För att få
bättre stödarna. Så man inte förlorar för mycket. Och sen när man ska ha i slutet. Nej, då har du slösat för att det har varit först. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Ja, om du säger det så okej. Vi ser, ingen har ju... Vet du det? Ingen har ju Now provat is the någonting. first feed of the championship for the front of the race. Perfekt. Så här, då åker vi. 5 gånger till och sen ska vi göra. Vi ska göra 5 gånger till. Vi ska göra 10 gånger till. 5 stora, 5 små. Yes. Så man tar först den stora. Och sen tar man den lilla på samma varv. Och så ska du göra det 5 gånger. Ni kommer förstå, ni har ju redan sett det en gång. Men ni kommer väl inte ihåg det? The front of the race begins the final short lap. The Yes. following loops will be longer, with the addition of the Civilio to the menu of difficulties. Yes. The tempo is increasing at the head of the race. Yeah, Breakaway nu åker vi riders will try and manage the vänster. time gap. The peloton is riding hard. Stay well placed. Yes, of course. Time for the last feed at the front of the race. Och då åker vi här. Yeah. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. Yes, men det är bara att nöta här. För folk kommer tappa här. De tappar ett... Jag tappar hur många som helst där. 1.5 minutes lead for Det the är head samma of the race over procent, the det är favourites. samma... Jag vill inte att jag ska ta det. Så. Svänger jag bort det här. Det är näst sista gången. The gap between the favourites group and the front is 30 seconds. Så, sen upp och ner. The men at the front are beginning the final lap of the circuit. Another 18 kilometres for them. Nu kommer... Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. At the top of the Civilio, the die would seem to be cast. The man in front shouldn't be caught before the finish. Nu åker vi ner här. Det här är livsfarligt. Så är vi i kappan någonstans. Och ser om det kommer. Only 5 kilometers left for the race leaders. Du, det är på året va? Final kilometre of this World Championships.
Ja. Full pelt! Go! Go! Så Seem to be ja! running on empty. Lift your foot Tyst. if you don't want to blow up. Yes. Men det får vara allt för den här gången. Så tryck ni gärna tummen upp. Prenumerera. Kommentera så syns vi i ett helt nytt avsnitt på min kanal imorgon. Undrar vad det kan vara då. Men ja, som sagt. Ha det bäst nu. Hej då.